Okay. So Ananda, we don't know whether you can first, if you don't mind, you introduce yourself so that people can hear who you are and what you do. Then you can continue with the presentation. Great. Hi, everybody. My name is Ananda. I'm joining you from Canada, in the countryside below Montreal, Canada. And I work with an organization called RegenerationCanada, which promotes the regeneration of soils for the purpose of mitigating climate change. Nasema anaitwa Ananda, anaishi Canada, fasi baneta Montreal. Jo kwenye anaishi, anatumika na organization banaita Regenerative Canada, batumika sana sana juu ya masiansi ya budongo na njoo hiyo organization anatumika nayo. So I'm going to talk a little bit about regenerative agriculture and how regenerative agriculture has the potential to solve the climate crisis and also assure food security for the population. Nasema atongelea juu ya regenerative agriculture ama ile ecological agriculture ndio ni jina na aejo imagine relation aejo aina agriculture inasaidiaka mu restauration ya klima na kuongeza security ya chakula fasi. So the soils of the world are threatened all over the planet, both by climate change, but also by human mismanagement. And a healthy soil ecosystem should have the capacity to recycle both the carbon and the water between the earth and the atmosphere. But this has been disrupted by climate change and the way humans have been managing the soil and very much in agriculture. And so when we restore the soil, we are actually helping the entire planet to fight climate change. And in our own corner of the world, we're also assuring food security, which is very important to assure peace and well-being. Mudunia mzima, budongo zishinda naribika juu ya changement de climat. Na changement de climat sana sai masiku kusha kwa ile practice yanaonekana kama banadamu wao pekee biko na shindwa kunini kumanage budongo. Na unakutana kama circulation ya maji na circulation ya carbone mu atmosphere inakuwa mingi. So vile vyote unakutana kama ni kuna ile shida ya changement de climat. Lakini kama organization yao na watu wengine biko naangalia aenjo ya kurestore budongo juu kupiganisha hii shida ya changement de climat na kuongeza production ama chakula ama kwa ile security ya chakula kwa community na dunia mzima. So the soil is as an ecosystem, and being an ecosystem, that means that the soil is alive. There's a lot of creatures that live in the soil that are very important to making this ecosystem work the way it should. If they were not there, then the soil would just be inert. It would just be dirt. But because of these creatures that are living in the soil, billions and billions of creatures, this is what makes the soil work. So we have in these pictures, we have on the left side, this is bacteria, which is a very important basis of the soil ecosystem. In the next picture, we have fungi, and the bacteria and fungi work very closely together. Then we have the decomposer insects, tiny little insects that help to break down organic matter.
And then we also have the worms, which aerate the soil and provide recycling of nutrients. Na budongo pekee iko parti ya ekosisteme, na gisi iko parti ya ekosisteme make budongo muko maisha ama budongo inaishi. Tukiangalia mu budongo kuko ile mabitu ile manyama zinaishi amo, na viziko na mabilioni na juu budongo ikwe gisi iko ama juu budongo iproduire bile vile inapasha kuwa amo. Tukiangalia ule mafoto ule manyama kuko zimoya sasa ile mabakteria sasa ule wengine wenye hawezi ona, lakini ndio uone mpaka tumikishe microscope ndio uone. Vile vyote vinasaidiaka juu ya kudecompose budongo na juu ya kuongeza mboleo mu budongo juu budongo aanze produire. Ukitaka kama budongo hivi vyote juu ya activities zenu wote vinakufa, maana ndio kusema budongo nayo haina maisha na production ya budongo haiko. And the soil itself is a closed loop system nature has designed. So in modern agriculture, we're always feeling that the soil needs humans to put in inputs, but in nature, the system completes itself. When the plants grow, they feed the soil because they're using photosynthesis to take energy from the sun and take the carbon from the atmosphere and change it into liquid carbon. And they put the carbon through their roots back into the soil, which feeds the microorganisms that are living there. And then the plants that grow feed people and animals. And then they die, they make waste, they decompose, and they go back to the earth where these microorganisms recycle all the nutrients and renew them to start the new cycle of life. So when we take care of the soil, we take care of this whole system. And if you take care of the soil will feed you. Nasema ukiangalia sekle ya budongo na wale kwa sababu ile sekle yote inafungana. Ima siku wanadamu ndio bashanzo ongeza vingine mwende sekle japo ile sekle pekee iko yote nienea. Ukiangalia ukipanda kitu kwa budongo, ile mimea inajuaka produire ile oksijeni. Oksijeni watu wanatumikisha. Kisha mimea nayo juu iko mali inakutaka carbone mu atmosfere. Après kuta carbone mu atmosfere inashanjile carbone inatosha mu hali ilikuwa nayo ya hewa, inatia mu hali ya maji. Kisha inashusha mbudongo. Sasa inashusha mbudongo inapunguza ile concentration ya carbone mu atmosfere, inashusha mbudongo. Bule mimea ama bule mabidudu wenye kunishi sababu chini ya budongo. Na unaprofite sasa hii carbone na ile nyingine hewa itatusha mu atmosfere, nazo zikule kule chini juu nazo ziendelee na kuishi, na gizi zinaishi ziko ndio naongeza budongo ni mboleo ya budongo. So lakini wanadamu asiku washanza haribisha hivi vyote kwenda naongeza vingine vyenye viko kwenda na nakata kama ile circle de fast moja iko hapo tena respected. The other thing that is really essential to life and to feed all of the life that is in the soil is water. So it's very important how we manage water. And one of the things that is important to keep this cycle of life going is to try to conserve all of the water that falls on the land. So to allow the water to penetrate when the rain falls, to allow it to penetrate and be stored in the land. And some of the ways that we can do this is to catch the rain when it falls, to use it. We can catch the rain that falls off the roof, but we can also catch it in the land. We can catch it by making ponds in strategic places or digging ditches that will help the water to stop flowing too quickly off the land and let it sit and soak into the land. And the other thing that we can do to catch all the water when it falls is to improve the quality of our soil. Because the soil, when it has rich
rich quality of life in it, it holds the water inside the soil. Na ingine njoo budongo ikwerish inahitaji maji. Na ile maji batu ambasho angalia ayenjo utakuwa na utaka maji ni maji ama ayenjo za conserve ni maji. Lakini sana sana tukiangalia vile maji ya mvula, ndio tutajieleza maji ya mvula ndizo kamata hii. Maji ya mvula tutatumikisha vitu, kwa mfano hii maji ya kutoka kwa manjanja unatilia vitu juu ikamate. Lakini kwa mfano sasa vile kama kuna shamba juu ya maji ni ya maana kumimea, utaangalia kama mafasi moja ziko strategique mshamba unapachimbia. Juu sana vile kuna nyesha ile maji zote yote lakini inashukia mule vile, za kwa shimo za kwa nini inashukia mule vile. Hapo kushukia mule visa polepole hayo itakuwa ndana na tembea hapo tembea utakutana kama budongo yako iko na maji. Lakini ingine kitu njoo kwa ile maji mzuri inapende ama inahitaji budongo yako ipe kwanza ikuwe rishi. Juu budongo yako kwa uko na budongo mbaya, kuna kwenye ile budongo hata unafanya hizi ingia maji. Japo shakona jikaza budongo wako ikuwe mzuri, juu ile budongo mvule kinyesha ile maji directement ndio iko ingia. When we build the soil through the principles of regenerative agriculture and land management, the soil becomes like a sponge. It is full of moisture and it holds the life. There's air and there's water contained in each particle of soil. So we're building through regenerative agriculture the soil carbon sponge, and the soil is full of carbon. It's holding organic matter in the soil. And for each 1% of organic matter in the soil that we can increase, we get an extra 20,000 gallons of water per acre that the soil is able to hold. Ingine budongo hapo tuangalia relation ya budongo na mai. Budongo yako ukishapata mai, yote inakaji formi inakuwa sawa vile. Maana unataka kama budongo wote uko na ponda hivi, yote unataka kabisa kwenda na kubana. Maji ile budongo iko na mai. Lakini tena saa maji iko hivi ama saa budongo inakuwa vile, inakuwa nasaidia kukuwa na ile carbon. Juu 1% ya carbone mbudongo inasaidiaka ama najuaka kamata 20,000 galo za maji mu hektari ya budongo. Maana kana kama 1% ya carbone muko mwata 20 galo za maji zinakamata budongo. Lakini ukipasha tikaza budongo yako inakuwa vile, juu budongo iko na mai, ile carbone ile 1% carbone unakuta kama ni mai mingi sana unapasha kwa uko na conserve. So this means that the more we build the carbon in the soil, the more resilience we have to the different extremes of weather. Because even when it is dry for a long period of time, if there's water conserved in the ground, then the plants can sustain themselves for longer. And then if we have an extreme rain, the soil is capable of absorbing the moisture so it doesn't flood, it doesn't sit on the surface of the soil and cause problems. It slowly penetrates very deep into the soil. So this is very important for climate resilience. Na yengine importance ya budongo wako kuwa na mai ama kuwa na ile system ya budongo yo peke, hiyo ile capacity ya kuweka mai inasaidiaka fasi hata inakuwa kati ya kipo kabisa hakuna tatu ya mai. Unajua kutana kama huku chini ya budongo maji kwa moju maji kwa conserve. Hiyo kisa kwa kuna kauka lakini chini budongo iko. Na sio unakuwa napanda wakati mizizi iko nafika kule chini kwenye maji. Na hata wakati sasa ataka maji kana kwa kidogo au kamvula kwa kidogo ni pale wakati budongo yote inalobana juu chini kwanza kwa maji. Lakini kama chini hakuna maji hata mvule jo tende kile lobana naomba maji yapata ya mingi. Jo afadhali sasa kuangalia giza conserve maji na giza conserve budongo juu kwa naweka hiyo peke maji chini ya budongo. Maji kwa kati ya kipo kwa kati ya mvula unajua kama budongo wako kuna maji. So I'm going to show you here, I'm going to go through each one, but these are the principles of regenerative agriculture. And this is
regenerative agriculture is not one method. It is some principles that we try to apply, that they will be, the way we can apply them will be different in each place, depending on the climate, depending on the method of agriculture that you're using. So regenerative agriculture, as I said, is not a method. It is more a journey of learning how to better and better put these principles into practice. So the principles, I will just go ahead. Na kuko maprinsipe za hii agriculture regenerative, lakini maprinsipe haikuwa seme inakuwa maprinsipe yanatumika kila fasi kwenye hii nini ya aina agriculture iko nafanyika, lakini najua dependre na kalite ya budongo unayo na kalite ama nini klima yenye uko nayo. Ndio maana haikuwa sema practice inapaswa kuwa ni process na kwaka ni ya teketeke na inafaa kujifunza kwa najua njoo ni applique hili klima yangu ni ya na tuko na budongo ya njoo ni applique principe moja mwezi ni atakia sema hivi. So I'll just name the list, and then after that, I'm going to go into a bit more detail about each one. So the first one is minimize soil disturbance. Keep the soil always covered. Use as much as possible perennial plants and keep living roots as much as the time as you can in the soil. Increase your biodiversity. Use organic soil amendments and integrate animals into the process. Atasoma kwanza zote zimoja atakia ingia madetail. Ya kwanza kule vile ni kuangalia gisi ya kupunguza ile kusumbua udongo. Ya pili ni kuangalia ama ni kuhakikisha kama udongo wako kila saa unakuwa unafunikiwa. Ya tatu unapaswa angalia gisi ya kuwa na panda hii mimea sana mimea vile maperiodic crops vile mimea sa vile mihindi, sa vile mtama na juu zile zinakuwa ziko na mizizi, zinakuwa mizizi za nguvu na mizizi za kushuka sana. Na nyingine ni kuangalia gisi ya kulinda biodiversity, na nyingine enjo ya kuweka bule manyama bule unakuwa buko mbudongo. Na mbili ya mwisho kule vile ni kuangalia ile gisi haya enjo ya kuintegrate au ya kuongeza manyama ama ufugo mu activities zako projet yako ya regenerative agriculture. So the first one, minimize soil disturbance. So this is because when soil is formed naturally, we have the organic matter that's coming in from the top and is slowly being decomposed in the layers of topsoil, which creates a formation of a network of fine little roots. The fungus makes little threads of mycelium that are holding the soil together and giving it structure. And the bacteria and the insects are slowly decomposing everything. So in a healthy soil, we have different layers with very rich things going on top, and then it penetrates deeper and deeper into the soil, depending on how deep the roots of plants are going into the soil. So we try as best as possible not to turn all these things upside down, because when we break up and turn over the soil, it's very disruptive. It breaks up all of these different layers of life that are happening. And it would be a little bit as if some giant came and took our homes and turned them upside down and shook them. So we try not to do that. And this is in the picture at the top is a tool that we can sometimes use, which is a tool basically that just breaks holes into the soil and loosens it up so that we can get air in. We can loosen it so that we can pull out plants we don't want or weeds, and we can get air into the soil to decompact it
but we can do all of this to prepare our planting without disrupting too much the life in the soil. Napenda kwanza ongelee kwa sema kwanza ya kupunguza kuwa na sumbua udongo kila saa. Tukiangalia budongo yanaweza kusavili na layers maji kusavili maitape. Kisha kila fasi tunakuwa inakuwa kako. So unajua tena kama budongo unajua kama soko ni sumbua sana. Huko ile sekre yenye alionyesha kule mbele yenye ile relation na kuwaka. Biko na jiforme kutoka kumtoko hivi. Mesoko ndani anajibadima sana. Yao kutana uko na vunja ile masekre. Na soko vunja ile masekre uko na ua vile vile ndani. Vilikuwa viko na jiforme wewe unakia hivi sumbua tena unakia unaenda na viharibisho. Kwa kama budongo yako ina na poteza ile nini ile mbolea. Lakini huko solution jua ile ukiangalia foto ya kwanza huko kale kani jembe kani mwiko sijui kale pale vile nikakulima yulu tu ya juu ile anasaidia hapa yulu tu huko na linyiwa maji hapo tufasi utapanda ama fasi utalima kale ka kitu kwa ni yulu akatafika chini sana juu ikifika chini sana inakuwa inatosha budongo huko chini haina mboleo inatia changa na huko yulu yenyewe na mboleo ndio pasha kwa tunalima pale yulu hizo tena anashauria saa kupalilia ni mzuri sana kutumikisha mikono juu mikono itafika sana udongo kushinda kutumisha jembe juu kutumisha jembe wengine material kama huko na chimba udongo sana huko na changa viviko na mboleo na vya bila mboleo. The second principle is trying to keep the soil always covered. And the reason that this is important is because the soil is alive and the living beings that live in the soil need to have water at all times in order to do their work. And they need to not be too hot. They need the temperature to be a perfect temperature for them. So when there is a covering on the surface of the soil, that keeps the sun from heating up the soil too much. And it also keeps the moisture from evaporating out of the soil. Na nyingine ataongelea juu ile principle ya pili ni ile ya yasema juu ya kuwa naacha kwa jikaza budongo wote nafunikiwa. Juu budongo ifunikiwa inasaidiaka kupunguza ile temperature ama jua. Sasa jua inakuwa mingi kama budongo nafunikiwa. Unajua kama jua mingi haitafika kubudongo. Na nyingine kama budongo nafunikiwa inasaidiaka kuweka ile maji mbudongo. Juu maji itakauka na jua ifiki hapo. Na nyingine ya kupasha kuangalia juu fanye hivi unapasha jikaza budongo yako yote unakuwa na kata mayani unakuwa unafunika sasa anafanya hapo hivi. Sasa wanapandaka manyanyo unakata mayani unakiwa unavifunika pale vile. Jibu yote inasaidiaka kuwa na proteger ile jua isifike kwa budongo na ile maji nayo iko mbudongo ibakie ndani. So we see in these pictures 3 different ways that can be used to cover the surface of the soil in between the plants that you're growing for cash crops or food crops. So in the top picture, we have mulch, which is where we take dried organic matter and we cover it on the ground around the plants. It can really be anything, any type of organic matter that is available that can be used. And so in this picture, we have straw, which is dried grasses that have been cut down. In the picture at the bottom left, we have ground cover plants. So that you can allow lower growing plants that are growing in between your cash crops. So we see here in between the corn, there's some lower growing plants that don't interfere with the growth of the corn, but they just keep the ground covered in between the corn plants. And in the picture on the bottom right, we see the chop and drop method, which is when you can slash down some grasses or some other types of plants that are growing somewhere nearby. And then you can just lay down the green plants right on the ground in between your rows of plants.
hapa napenda kuendelesha kidogo juu ya pale vile iko kufunikia. So ukiona nafasi ya kwanza hapa vile utafuta vitu vyote, maji yote iko sasa vile inakauka. Unakio unetiatia katikati ya mimea yako. Juu hivi sasa hivi vyote sasa vyote vinaoza, sasa vyote vinakauka. Hivi vinasaidia tena kuongeza mbolea mshamba. Ya kwanza vinafunika kupunguza ile temperature na zinaweka kwa maisha, sasa vinakauka, sasa vinaoza, vinaongeza mbolea. So ya pili ni kuangalia jinsi ya kuwa napanda mimea yako kumstari. Kisha hapa katikati ya mimea, maji katikati huko kuna hivi unapanda kwa mayani. Juu ile mayani na kwa saidia pale fasi kwa kuna mimea, kunafunikiwa na ile mayani ni utakuwa ni pale katikati. Ndio unakutana kama ni mindi, kama ni mtama nyeuko hapa katikati, kisha katikati yao huko ile mayani ndio wanapandia. Kisha picha ya mwisho kuko yeye wanaita chop and drop. Chop and drop make mule mshamba unakamata ile manini ile mamayani. Hivi unapalilia unavikatakata kisha unaviacha tena unavifunika mule hivi. Juu yote vinasaidia juu ile vitu vya kwanza pale vile vya parasimu kidogo. So the next principle is about the roots, because living plants feed the soil not only with dead organic matter, but as I said before, living plants are always taking the carbon out of the atmosphere and they're transforming it into a liquid nutrient that is feeding into the soil. So there's liquid that's coming out of the roots of living plants that is keeping the soil alive and healthy. And so this is why, as much as possible, we like to keep living plant roots on the surface of the soil because they're feeding the soil and keeping it alive. And the deeper the roots, the better it is, because deeper roots penetrate down very deep into the surface of the soil, which allows your alive soil layer to be much deeper. And it also goes deeper, so that allows holes in the soil, which let the water penetrate and be stored deeper in the earth. So we can't always eat only perennial plants, but when we have some perennial plants that penetrates deep into the soil and allows that big root mass, so we try to have as much of the year as possible, never leaving the soil bare, but always rotating to keep something living in the soil. And if possible, some of these plants should be perennial plants so that they can feed the soil much deeper and longer. Na juu ya principle ya tatu kwanza juu ya kupanda ya perennial crops. Perennial crops sasa vile ya sema mindi, mtama na vile vingine. Meapari hivi huko ile za panda sasa vile kule vile ni sawa ya sasa vile ya sana ya kalanga au ya maragi. So tukiangana kale kapicha kwa kwanza kule vile, unakutana kama hii mizizi yayo haishuke sana mdongo. Lakini huku mwisho ya udongo inakuwa kwa sababu ina mafundo. Huu mafundo unakuwa kwa na azote, nitrogen ndio wanaita Kiingereza. Azote kama. Kisha hubu inasaidiaka kufixe nitrogeni mdongo. Après kufixe nitrogeni mdongo, na nitrogeni mdongo inalomba nitrogeni juu mboleo iongezeke. Ndio maana mshamba wako ambapo kaza unakuwa unapanda vile maragi, kalanga juu. Kisha hizo zingine za mwisho unajua tena kama yuko sawa vile mizizi ya nini. Ile mizizi inakuwa zinashuka sana mdongo. Sasa zinashuka sana mdongo, zinasaidiaka kama maji kwa nafikia hapo, lakini juu mizizi ya mrefu zinashuka sana. Zinatakiwa tafuta maji nyoko chini, zinakia zinipandisha. Na sasa zinipandisha ndio kutana udongo na kauka yulu, lakini juu mizizi ya mrefu zinasaidia kutosha maji huku yulu kutosha paa kule chini kule yulu. So for example, you could alternate a row of a perennial like a fruit tree with annual crops of grains or vegetables, so that we have the deeper roots in some places and then the shallower roots alternating.
Njo hapa solution ilikuwa jikaza mshambako, wakati mwana unakuwa unapanda tu mimea hivi, juu zinakuwa saidia zinawekaka budongo, zinawekaka maji na tena zinakusaidia kukuta maji yenye mbali. Na nyingine so kwa kazi unakuwa na changa. Hii kwa mfano sisi kipanda hivi, sisi kufuata unapanda hivi. Juu ile ya zote ni ya maana, na nyingine mamizizi ya mrefu ni ya maana budongo. This is an experiment in this picture that shows the importance of keeping the nutrients in the soil by having living plant roots. So in the picture that you can see on the right-hand side, we have bare soil. And when we pour water, when the rain comes down or we pour water in the experiment through the soil, we see that the water that comes out the bottle in the bottom is very dark because it's taken the nutrients from the soil, and particles of soil are carried away by the water, and then they end up in the waterways. In the middle jar, we see there is debris of plants, like dried debris of plants that is protecting the surface of the soil. So when the water falls down on top of it, it's protected and it's not washing away as much of the nutrients. And we see that the water in the that has flowed through this bottle in the middle picture is much clearer than in the one on the right. But the best really is the one on the left, where we can see that there are live plants growing in it. So when the water falls on the ground and it goes through the soil, the nutrients are staying in the soil and they're not washing out. So hii hapa hivi yaonyesha ya buluma vidogo utatu ile kwa experiment maya kwa sababu ni research ya walikuwa naangalia effect ya kuacha budongo wazi na kufunika budongo munini mu kilimo. So ya kwanza utajua kama ile ni budongo tu. Yulu hakuna hata nika kitu kikanifunika. Saa bakwa mfanya wanafanya vile kisha kuchima kiasi ya kachupa. Ile kale kachupa ni kuonesha concentration ya mboleo yenye ile maji sitakuwa kutoka mwele udongo. Itakuwa ukiangalia kale kachupa kama mwisho. Maji yako mkale kachupa kule vile. Ni maji kwa sababu ile inachafuka kidogo. Maana ndio kusema maji ilikuwa kutoka mwele udongo, ilikuwa na nyonya kwa mboleo wote. Ulikuwa mwele udongo pale vile. Maji nakuwa neko na yote na budongo mboleo nye kumwele budongo. Ukiangalia kachupa katikati, yule uko mayani sio wa mingi, ni wa kidogo. So ni wa kidogo ndio maana kusema budongo ilikuwa protege, imekuwa protege sana. Ndio wanataka kama kale kachupa pale vile. Mko mu maji haiko ya kutakata, mepo ya kuchafu sawa vile hii ilikuwa haiko protege. Ukiangalia mwisho maji kwa sawa vile inatakata kushinda ile yote. Juu budongo tena nafunikiwa na mimea. Maana ndio kusema maji yote ilikuwa yanatoka mwili chupa kule vile. Yote maji tu ilikuwa nakuya, lakini iko na nyonya mboleo yenye kumwele budongo ilikuwa pale vile. Ndio kwa resheshe walifanyaka juu kuangalia aenjo hii kusipofunika budongo itakuwa na effect juu ya production. The next principle is biodiversity. So each plant, because of what it exudes through the roots, is a little bit different. Plants exude special substances which are very unique to that plant, and each type of substance is going to feed a different type of organism in the soil. So that's why it's best to have many different things feeding the soil. It's like having for us, like having a more varied diet. If we ate only one thing all the time, we would not be so healthy as if we eat many different types of things. So having greater biodiversity in your system, rotating the plants that you use, and keeping different types of plants growing close together, we have a much healthier ecosystem than if we just grow a large field of only one thing. Na ingine atongela juu hii biodiversity. So
Ukiangalia biodiversity, budongo hapa example ya mtu. Mtu kwa tuko unakula chakula moja tu kila siku. Unaweza kutana kama ndio utakutosha mwili chakula hata kusaidia ukumali sana. Sasa vile mtu anakulaka hiki au hiki. Budongo ndio ni vile vile. Ukisema sasa kwa mfano budongo yako tu pone kulisha mimea moja. Unaweza kutana litapata mwili mimea ni kitu kimoja. Na hiyo kujikaza budongo yako uko unatia mo vya mingi. Leo unachanga leo unatia leo unatia. Unaweza kama budongo yako uko unaprofite ma bitu kutoka kwa hii na profite kutoka kwa hii na profite kwa hii na njoo kuijenga vile. Njoo kuna kulia ngambo yote. Hii inapatia hii inapatia hii. Also, some plants attract beneficial insects. Some plants repel bad insects that will destroy the plants. Plants all have different functions. So when we have a great biodiversity, we will attract more different insects. We will feed more different species in the soil, creating a much healthier and diverse ecosystem, both below the ground and above the ground. Na ingine hii tena mimea kutosha tu bile hii mimea tena wao uko na changa inasaidiaka zimoya zinajoaka kokota bule ma insects buko savi makisa manyuki mainzi bule ma vitu vya vile vile mimea zimoya zinasaidiaka kukokota. Lakini bule huko na maana juu ya budongo. Unajua sasa vile nyuki na kwa maana juu ya wakati ya pollination ama sawa wakati nini wakati mimea yako iko nafanya tia maua. Nyuki na kwa maana. So kuna kwa ile mimea zimoja zinakutaka ile ma insects za vile za ziziko za maana kumimea. Na kuna kwa zingine zinazo zinafukuzaka. Kwa mfano ina inzi ama insect yote inakuya lakini haina maana ama ni ya kuharibisha. Kwa kweli ile mimea vile na wewe unakuwa kufukuza ndio zile nyama za vile ziziko enemy juu ya production ama juu ya mimea zako ziko nazo mshamba. Ndio unafasha kwa na changa. Juzi mwanza za kukaribisha zinakaribisha, za kufukuza zinafukuza. Next is organic amendments. So when we use organic amendments, we return the life to the soil using natural things that are feeding the closed loop system of returning life and recycling the nutrients. Na ingine tuangalia juu aenjo ya uteza bila visharibika kwa mfano waita ndio uteza irudishia maisha ama budongo yenyesha kupoteza ile mboleo juu tutaweza ongezea mboleo. Ndio sasa vile unaangalia kazi ya mzuri au praktiki ya mzuri ni kutumikisha bila vitu viko na maisha. Sasa kwa mamaji ya ng'ombe itakuwa mamimea zishakauka zikaoza bila vitu unakia kuchangachenga budongo tena juu ya kurudisha maisha kwa ile budongo ishapoteza maisha. So some of the ways that we can create organic amendments to help the soil and to help us return what we took from the soil, because when we harvest our crops, we take a part of the organic matter that isn't going back. So this is a way of composting, is a way of bringing some of this back. So we can build a pile with the residues of different things like the waste of the food, the peels of vegetables. We can use the manure of animals. We can use different plants that are in the area that we add to a compost. In the compost, we also need to respect a good balance of carbon and nitrogen. So we think of this as green things and brown things. So the things like manure or food waste has a lot of nitrogen in it. And the ideal ratio in a good compost is 30 parts of carbon. So we have 30 parts of something that is dried, like dried up leaves or straw or things like that. And then we have 1 part of
the animal manure or the food waste, the wet food waste. And we have to put it together, and we have to make sure that some air gets into it so it doesn't rot and become smelly. So we have to turn over this pile to introduce air into it and let it compost for a few months before we add it back into the garden. Na naseme kwanza ulisema juu ya kufanya hivi, maana hapa sawa unakana mgongo ushapoteza mweleo vile. Unakuwa unatafuta vile vyenye ushavuna ukakata, maki ile mamboleo yote. Sasa kuwa ile mamboleo ile haitumikishwe tena, mayani, mamavi yote. Lakini na hivyo eko kutiatia tu. Kuko sheria kupitia. Carbone napasha kuwa make kwa hiyo inafaa kuangalia isuta balance carbone na azode. Azode ama ni nitrogen, hivi njoo hivi ya kutoka mamavi ya ngombe kwa mfano. Bila ipasha kwa vya mingi, juu vikota na vya mingi, mwele balance, inaanza tosha harufu na vinakia wewe vingine. Ndio maana hivi vingine vya mimea ama hivi vingine kutoka mimea. Omwe mu 30% ya vile mnakuwa 1% ile mamavi ya ngombe. Ndio maana mpana kutaka kama ile ratio make ni kukompare ni 30/1. Make mu 30% ya hivi vingine vyenye viko na carbone unapaswa kuwa 1% ya azode. Juu inasaidia inakia saidia budongo, juu mimea juu ya mingi kushinda maji. Budongo inakuwa nafasi na gisi ya kupumua. Maji kwa ya mingi, budongo juu unakuta maji yote yanakuwa compacté. Budongo ina gisi ya kupumua. Na nyingine hivi unapaswa kwanza liweka, apre kuviweka binaoza, apre kuoza binakauka, apre kukauka yote nenda unavitia mshamba, lakini hapana kutumikisha bingali kimbichi. It's also possible to apply compost not only as a solid, but we can make a liquid brew out of it by adding liquid green plants to the water, or by adding like a tea bag of compost in a cloth, put it into the water and make a tea out of it by mixing it, and then apply the liquid to the plants. That it's an efficient way of applying the nutrients and the biology from the compost without having to put so much carry around the solid matter. Na yengine kwa gisi ya apre vitu vyote visha oza. Unaangalia mwele compost yako apre ile ushafanya mamilanji, unaangalia hivi unakosa vile unavikamula. Para kutumikisha vitu viko sawa vile vitu vya mayani mavi. Unakosa vile unavikamula kisha ile maji itatoka mwai. Ile maji ndio directement unaenda sasa unitumikisha mshamba, unimwangia mshamba kwa sababu vile uko unamwangia maji mshamba. Lakini itakuwa melange ya pre ku balance ile nitrogen na ile azode mwele ile nini. Hapo sasa inakuwa process kutumikisha maji ya kutoka mwili para kutumikisha vile nini. Another way of using organic amendments and making sure that you're bringing back to the soil all of the nutrients that are needed to grow healthy plants is by using nitrogen fixing plants. So nitrogen fixing plants are plants that have the ability to take nitrogen out of the air and bring it down into the earth. And they do this, they create small nodules of nitrogen on the roots of the plants. So when we use nitrogen fixing plants, we can either do a rotation, like have at one time we grow beans in this part, and then we grow something else afterwards, or we can do it by alternating, having them growing close to one another, side by side, because the nitrogen fixing plants are bringing nitrogen down to the soil, and that provides nitrogen for the other plants that don't have the ability to fix nitrogen. So these are legume plants, are nitrogen fixers. Na ingine ni kuangalia sana papenda aongezee
explication ya hii mamimea hivi. Hii mamimea inakuwa huko bule mamimea sasa vile kalanga, sasa vile maragi na ile mamimea yote ya vile. Hizi zinakuwa ziko na uwezo ya kukokota nitrogeni mu atmosfere, apre kuikokota kisha kuchini mu mizizi yayo. Yeye anafanya bule mabuto. Kisha ile nitrogeni itatosha mu atmosfere, hayo inakuwa inaweka mwili. Kisha hapo hivi sasa inaanza circulate au inazidebesa mudongo. Lakini hivi mamimea ya kupanda nini mamaragi, makalanga juu inakuwa na uwezo wa kufanya hivi. Kisha kupanda unakuwa jikaza kukuwa na changer. Ukipanda maragi hii sezo, nyingine sio unapanda vingine juu hii nitrogeni itakuwa ingaliki mudongo. Au unavichanga yote. Uzatia hapa hivi maragi hapa mwindi. Hapa kwa mfano maragi hapa na nyingine kitu. Juu nitrogeni itatoka kwa mfano maragi au mkalanga inasaidia nyingine mumea ya kupembeni yayo. Au unatia huku na huku. Huku ukipanda maragi kwa mfano, huku unapanda mingi. Juu itatoka huku hivi wakati inasaidia huku hivi kupata kwenye nitrogeni. And finally, we have the principle of integrating animals, because all natural systems include animals. Animals are always part of it. And the manure of animals, it makes a very, very rich fertilizer. Animals also have the role in nature of helping to decompose, because when the animals walk on the land, they push the dead plant matter down into the land, and they pot and helps break down all this organic matter. So if it's possible to rotate between having animals and having plants, that's a really important way to feed the soil and have a good complementary system, so that the animals and plants complement one another. But when we integrate animals, it is important that they don't stay too long in one place, because that is one way that the environment is degraded, is if we keep animals in one place for too long and then they overgraze the system. So what we can do, in the picture on the top, we show what we call a chicken tractor, which is a way of moving the chickens around in the field. So we can have a small shelter which can be pulled from one spot to another, and we just move it along in the field. So we would keep the chickens like for a day or so in one spot, and then we pull it and we move them over to another spot. We gradually move them around the field so that they're breaking down the dead plant matter, and they're adding their urine and their manure into the soil. In the bottom picture, it's goats that they're using. The same system applies. You make a small movable pen and you keep moving it. Each day you move it a little bit around the field, so that the animals are grazing, breaking down the plant matter and adding their manure to each spot in the field. And of course, the animals have a benefit because they also produce food, but it's a way of complementing the benefits of both plants and animals within the system. Na ingine ya mwisho yataongelea ni juu ya kuangalia hisi ya kuongeza ile activity ya kukuwa na kufuga manyama. Ya kwanza, juu manyama zinasaidiaka ile mboleo unakuwa mpata directement kwa manyama pale ya kuchangachanga na vingine. Na system ya kwanza kule vile ni system ya makuku. Juu tena manyama ukiziachi tena sana mshamba, zinakula sana na pale kukula sana ndio kutana kama budungu tena inakuwa vile. Ndio maana kama kwa mfano wewe ni mfugaji wa makuku, unapenda makuku zako zikusaidie kuongeza mboleo mshamba, unaweza jenga kitu vile kile foto ya kwanza. Kisha makuku yako yote umetia mboleo vile. Kisha unakuwa control movement yako. Kisha sio umetia pale vile, zinakula kwanza pale vile, apre kula pale vile, ushahakikisha hapo hivi kishamaliza kula hapo hivi. Unakamata ile kitu chako unakisogeza, unakitia fasi nyingine. Inakula tena pale vile, apre kutoka pale vile unaiva fasi nyingine mpaka kisu kiamaliza shamba. Lakini ile kama ni makuku tu. Hapo hivi chini
ine ingine manyama za kwa makondoro, za kwa mambuzi, za kwa mangombe. Hii mshamba wako kwanza vile unaigabula shamba mashamba. Unaweza amua kwa mfano leo au hii juma itakula mwe shamba. Hii manyanya yote, maki nyingine mamilango yote nifunga. Inakula kwanza mule vile sama yani pale vile ndafuta kosa vile inaishi. Unashusha sasa pale vile, unafungulia nyingine shamba, vile nyingine nakula hapo. Vile mpaka gisi shamba yako takeishi. Lakini hapo sio kuiacha tu pale vile, inakutana kama nyama zinaanza kula tangia mwanzo wa shamba mpaka mwisho wa shamba. Kutoka hapa kwenda hapa hivi inakuwa saidia, inakuwa permit fasi moja mayani kwa na komala. Na pale fasi kwenye mayani kwa na komala, unajua kitu tena zinaenda kwa unaacha hapo mboleo fasi pale vile kumziko. Sasa zinanyanga. So that completes my presentation, and I want to thank you for inviting me, and also for doing what you are doing, that you're feeding your community, and at the same time you're learning and working to restore the soil for the benefit of everyone in the planet. And if there's time for questions, I'm very pleased to answer questions. Thanks, Ananda. And yes, there's a little time for a couple of questions. So if there are any questions for Ananda, please raise your hand. Nasema merci sana kumkaribisha na makazi tumo wanafanya, lakini sasa tunafika saa ya makestio, atapenda asikie makestio kutoka kwenu kama zitakuwa ziko. Avant de poser une question, umama kisa bambia ni Canadienne anaishi Canada na tuko na partenariat nao mwa hii projet ya RegenerationCanada. Kisa aliexpliquer mais na essayer de résumer kidogo. Kisa aliexpliquer parce que tuko balimai. Anaonesha vyote vinaonesha pale na njoo tunayaje hata viko kule kwao. Na njoo viko fisikana hapa na kipande. Parce que ukiangalia udongo uko constitué na makushi ndio tunaita horizon. Mais ça il tunatumikisha horizon njoo ya yule na njoo ko riche mwa vile vya lisema ndio ngo tajiri mwa mboleo ulo ma jiguru. Ukiangalia kusha kwanza udongo njoo na njoo na ya kuzuri. Sasa ni kuyua kama unalimaka jembe zone piga jembe. Uko wengine horizon hii ni horizon A, uko horizon B, na uko horizon C, na uko horizon R. Sasa hii R ndio roche, tunaita roche mere, ndio na panaka, kwa jide composition mpe na fika kwa. Mesana napiga jembe hii humu ndio mko mboleo mingi. Hapa mboleo haiko ya mingi sana. Huku ukuta kuna mboleo. Mesana napiga jembe. Jembe naleta hii budongo ya pele pandisho kwa. Asene pandisho huku unaona jembe la geuza budongo. Hii huku chini inafanya nini? Inashuka chini. Ya yulu na. Unasikia ba mimi nilikodesha nani shamba mimi sipate kitu. Uangalie wale wanakulinyaka, wanalima hii. Ile ni principe ya kwanza alipanda. Ya pili anapanda anasema ni juu ya nani ya matière organique. Kutumikisha mamboleo. Kwa mimi wanazaniaka mavi ya ngombe tu ndio mboleo. Et pourtant mavi ya ngombe faut jeter kusika. Sanasema kwa kikwala mubichi inafanya udongo itarespire. Atona tia mavi ya ngombe mshamba. Kama ile mavi ya ngombe ya jeter kusika. Atopande pale. Azote ni nani element chimique ni acide. Inaweza choma ndani shamba. Ono ni niuza mavi ya ngombe kisha haikutosha kitu. Manake shambako haitatosha. Unafaa dépense ya bure. Ya tatu anasema juu ya malegumineuses. Rotation ya maculture. Ile rotation ya maculture kama tunapanga ukiangalia wao mamiti walitia pale mumizizia kwa ingo sababu mabulu. Kama hata mbuzi ya kalanga, mbuzi ya soja, unakuwa kwa sababu mabulu unakuwa mbuzi. Ndio anaenda manotile. Bolo manotile kupasula. Buko rich kwa hii azote. Ile legumineuses, ile makalanga, masoja, maragi na inaya fixer zote mudongo. Ukifanya rotation ya kalanga kutosha kalanga. Walivuna kalanga hii saison, atia kwa minzi bie
pengine nani cereal kama ni nani mtama wala soja, hapana soja mtama, ubie ngine ubie shu, utakutana ulipata pale production parce que bule huu uliongeza mboleo mudongo yako. Na ya mwisho misi kuzipanga kisa nizipanga nasema njoo kufunika. Beba wanalima mashu, matomate, manyanya, wao wanafunika udongo. Ni juu ya nini? Ndio wanaita evapotranspiration. Hii ukifunika udongo wako, jua itapiga kwa udongo, jua ya gaspillage ya maji, jua inaevapore maji. Mais hii couverture ulitia yule inaya créer chaleur mu udongo. Ile chaleur inatosha maji. Ukiangalia kwa ulikuwa unafunika udongo, ukiufunule hapo utakutana maji pale kuna rubani. Maana yake yanatuambia sasa hivi nishaje kuangalia haitaileta en pratique. Mais en même temps, yeye ni conseil ni président du conseil d'administration de RegenerationCanada. Ni kampuni ya kabambi sana. Alors, c'est l'occasion kama il y a des questions à vous poser, on approche à vous poser pour tuangalie ici atapomvoa l'agriculture pour voir parce que bien mingi sana vile wanatuisha dogo utuongezee mboleo. Et pourtant mboleo je vais trouver dans la vidéo. OK, merci. Okay, I'm sorry, Owen and the Ananda for the delay, but Marius was just trying to summarize the whole presentation of Ananda, right here from the first principle up to the last principle, showing the whole process of the horizons of the soil or the soil layers and the composition of each horizon. Then he went to the other practice of covering the soil, which also helps in to fight against evapotranspiration and all other processes. But now he was just trying to elaborate more to the farmers and also using the relevant examples that we have here so that they can get the whole picture and they can understand it more than how they understood it before. That's what we are doing, but now it's time for questions. So I'm just waiting, and then if there's any question, then I'll let you know. Thanks, Mzee. Yes, sir. So here are some questions. So we don't know how many questions should we receive, or we can just receive all of them. Yeah, I think it probably depends on your timing at that end. If people want to get to Way, Ananda, what's your time like at the moment? Do you have to rush I'm off anywhere? flexible. I'm flexible. So however many you like, I guess, Mzili. I don't know, maybe 5 if Ananda does it mind. Okay. So Ananda, 5 questions. Comment est-ce que Jambo, kwa majina naitika John. Na mimi kama Mungu kesho ni kwa tuna subiri kwa hiyo hizo tu nani amana sana. Mungu vitu expliquer vraiment na furahi kwanza mimi saji ndio ndio ya kusaidia sana. Na hii itaikuwa kupiza haiko kuteme kuitu naingiza mwa vitu zetu ya hii alisema sema tunaweza tusipo na familia na ajili na vile vinaweza duma na mimeza ya nani sasa tuliza mikono iske inaweza weza shamba mzima kisiksi hata ya 10 metre carré ya sana utaweza kutoa toa tile tosha tile maana mambo fadia mikono inawezekana kama kwa kisinye tunaweza fanya juu kusaidia. Okay, so please, Anandi, here is the first question. He's one of our members. And then for him, he just wants to talk about the point of not disturbing the soil. So minimizing the disturbance of the soil. So he's saying, you talked about looking for the ways of not disturbing the soil so that that structure and the formation of that structure and that cycle can continue being built
inside the soil. Now his question is, sometimes you find we have these agriculturists who have very large farms of hundreds and hundreds of hectares. So is it possible for them, or do you advise them to always use hands and the other method you showed, or there can be other possible measures and possible solutions to the farmers or to the agriculturists who have like large pieces of land that they do agriculture from? Yes. So as I mentioned, each situation is a little bit different depending on the context. So if you have a very large farm and you are farming with machinery, it is a very different type of situation. But what they do on large farms that are using tractors to do their planting is they do something that is called direct seeding. So instead of ripping up and turning over the soil with the tractor, they leave the debris of the previous crop on the ground. Sometimes they have to kill the crop using an herbicide, which is not an ideal situation. But then they leave the dead plant residues on the ground, and then they adapt their planter to drill a little hole and plant the new seed into the residues of the former crop. Nasema kufuatana gisi aliexplique hivi, aonesha kama kila principe iko nafasi kwenye pasha tumika na kwenye pasha tumika. Sasa situation ya vile unajua kutana kama shamba lako ni mkubwa sana, uko na hektari pale, solution wafanyaka watumisha matrakteri na matrakteri kisa wafanyaka hapo, kama watumisha trakteri hawalimaki aseme kulima sio udongo tena uenda na vigeuzi. Na wafanya kwanza system ya kwanza wakia kwanza banatosha ile manini ile mamayani, kisha kwa trakteri siko napita haitalima na kwa kutuna chimba ka udongo na pale wanapanda. Maki unachimba tu unataka shimo ile trakteri nataka shimo inapanda, nataka shimo inapanda, lakini tena kwenda na geuza udongo. Kwa ile hapo shamba au niveau contexte kwa majenda kufanyia kuna kwa kidogo civil wale za kulima za kawaida na wale kwa kidogo, na majority ya situation sasa tunaona kufunika udongo kama unapalilia unageuza wanageuza kwa mizizi ile maana ya nani, ukigeuza usitoshi unaacha mule mshamba nao ina sababu na mzee binarudishia ile mule udongo. Yeah, so I've already explained what you said, but here we have got another solution that people here are using locally. They have large farms, but they are not using tractors. So here, someone has said, instead of, because since we are not using tractors, what people are using, they are using these small holes, because we have the big ones for digging and also have the small ones when it comes to the time maybe for weeding. So they're using those small holes which cannot dig deep into the soil, so that they can look for the ways of minimizing that problem of disturbing the soil. Yes, that's right. The important thing is to use the plant residues to cut off the plant residues, and finding that balance to make sure that the plants are able to grow without too much competition from weeds and other plants. So we're always finding this balance to stop the growth of the plant that you don't want and encourage the growth of the plant that you do want. But we do it by giving the competitive advantage to the plant that we do want. Sema ni example nyingine naye anajifundisha sai ile kufundisha katika jembe kidogo, lakini mimi ni maana wewe sema juu ya ile shida iko njoo maana sitakuwa napalilia, njoo maana sitakuwa nalima, juu mamimea na yuko mdongo zinapata competition na zile manini zile mamayani, competition ya jua, competition ya udongo, ya mboleo, competition ya maji, njoo maana ile
kwanza kupalilia inapaswa kuwa juu ya kupunguza competition kwa vile utapanda, kisha anatasidia hii mimea na unapanda na wewe utakuwa unapanda na usikomale bila competition. Maana inafaa kwa anaangalia ndio ta create environment ya hivyo ulipanda kupunguza ile competition hiyo. Na ndio ma parameter ama ndio ma solutions mwazi. Hakuna solution kusema simi ni kuacha tu mayai na inaota, juu kiota ndio ulipanda itakuwa competition mingi na yote vinaharibika. So wa pili jina zangu ni Kurego na niko mambo moja community foundation. Nilikuwa na question mbili patana na mwalimu atufundisha leo. Normali tuwezekere sana mwandishi wa mimi kwa façon ya kulima, façon ya kuproteger udongo, donc vitu ya mingi sana. Na question nilikuwa nayo ni kupatana na umoja community foundation. Est-ce que kuko strategie au plan yenye boyo wanapanga kule juu kusaidia umoja community foundation kuendelea mbele mu activities zilizo nazo, kwa tunafundisha walimaji hapa sur le plan local façon ya kuendelea kukuwa na epanouir au kumalisha façon ya kulima. Na question ya pili ilikuwa juu ya jeunesse. Nitaka nimuulize kama strategie au mécanisme gani yenye biko nayo juu ya jeunesse hapa sur place, kusaidia surtout ba jeunes kuevoluer surtout sur njia ya kunani ya kuendelea kumalisha mulimo avantage ya watu. Okay, so here is the second question. So first of all, he appreciated the whole presentation and he has learned a lot. But then his first question is, so is there any mechanism or the strategy that you have now as people at the international level so that you can uplift the agriculture or the agricultural activities that are taking place here in Akiva Valley, also uplifting the work of these individuals who are doing this restoration work and regenerative agriculture here at the local level? And then secondly, is concerned with youth. So is there also anything like a plan or a mechanism or a solution that you can have or you can provide to help the youth also grow that passion and also grow the ability to keep learning more and get that advantage of becoming great farmers and the environmental activists in the future? So is there any like plan for these two categories of people? Well, I think that there is very much a movement for eco-restoration and for the growth of regenerative agriculture as a climate solution. And it's something that we are all learning together. And so we can share information because in each part of the world, we have different plants, we have different types of soil, we have different possibilities of intervention. So the more we can share our knowledge of how things work, of what you have tried. As I said, there isn't a method of regenerative agriculture. There are certain principles that we try to respect, and we try to find ways to improve all the time. So it's an evolving situation. And the more that we all work together and share our information, the more we evolve together as all the humans race in different parts of the planet. So there's very much, I think it's really wonderful that we have these lines of communication now opened. And this gives possibilities to share information, to share what we've learned from our experience, to share the things we've tried, to learn about the different plants in different parts of the world that react in different ways when we put things into practice. So I think it's great. And I think that all over the world,
there's many young people that are taking inspiration because farming and growing food is something that we all do. And it gives young people hope to be able to be innovators and be part of this process, learning about how to do this in the part of the world that they live, and also being all connected to each other in different parts of the world as we learn to regenerate our planetary ecosystems and create food resilience despite the challenges of climate change. Napenda anze kesi ya kwanza. Tunasema ya kwanza ni kuangalia solution kwanza, kuangalia gisi ya fungule ma connection, ma conversation zikuwe za mingi. Juu sasa alisema hii regenerative agriculture ni pratique mwa agriculture yenye nyamkua sana, na yeye aseme methodology ya hivi. Ndio maana iko na guide na ma principes mwazimo hivi. Lakini hapa hivi ni question ya kujiuliza ama question ya kufungua ile conversation ya kila wakati juu ya kujua shida, juu kila fasi biko na shida yabo, biko na klima yabo, na biko na vile vinajua affecter. Mais après kufungua ile communication na ile conversation ya kila mara au ya conversation ya sana, itawasaidia nao kujua shida ni gani na solution zapatikana juu ile shida ni gani, ndio angalia kisa kuendesha kazi ya agriculture. Juu iko na experience kasa kwa mtu mwingine mko na experience juu ya agriculture, au sasa mwa kwenye nafasi mdunia washapata ile shida na vile, lakini yote ni kuelewa mzuri kupitia ma conversation na ma communication itakuwa kuendelea kujua kwa shida ni gani na solution ile shida za kuwa gani. Kisha juu ya pili alikuwa maliza, alikuwa kuonyesha kama ni masiku ni mzuri juu ba jene wa mingi bashanza participer mwa hii kazi ya restauration ya climat, bashaona kama agriculture unafaidika vitu viwili, unafaidika ile restauration ya climat na tena unafaidika juu utakuwa unapata quelque chose sa unavuna. Mais ni wa mingi, lakini alikuwa yamaliza jivia ndio alikuwa anakipale hivi. Thanks, Mzili. Thanks, Ananda. It was really great to have you here at this seminar today. And just to let you know, Ananda got up very early in the morning, like 4 o'clock, I think, in Canada. So when you're talking to the youth, just tell them, you know, there's competition. You can't beat these grey-haired people, or they can try. You know, they can try to work as hard as us. That could be the competition. But anyhow, thank you very much. I hope you got a lot out of today's seminar. I certainly did. And we've got some good foundations now that I think those of you who have had the opportunity of coming several times will be now finding that even though we have different speakers from different parts of the world, there is a consistent knowledge now that we are developing all around the world and sharing with you. And I think by some of the speakers like Ronald and even our friends from India in our YSS, I hope it's not too long down the track before you see some action on the ground where you are as well. So excuse me, Owen, we still have some more other questions before. More questions? Ananda Okay. Oh, sure. Sorry, I'm cutting in a bit early. Thank you. Okay. Yeah, so the next question is that when here we don't know whether it is there, but we have the practice where farmers
always first after harvesting, they first burn the whole garden. So they first burn all the grasses on the garden after harvesting. And from what we have learned, we have identified that by doing all, so inside the soil, there are these other organisms, the living organisms, which help in the decomposition and the whole process of, in the circle. So now the question is, so do you have any idea as to why these farmers could be practicing this activity of burning the whole garden after harvest, so between harvesting and the time for planting again? Or is it of any advantage to do that practice in the garden? That's a really interesting question. I hadn't heard of burning as an agricultural method that is used systematically, although I do know that controlled burning, there is often a place for burning. If it's a small fire at the surface, it doesn't necessarily destroy everything. It could actually serve as, some people in that can afford to are killing the crops at the surface with herbicides. So burning could be a different way of doing that. It would be very interesting to try to compare a part where they use the burning and a part where they do another method than burning, just to see, or maybe even alternating, because burning and the ash, does have certain advantages, and it may kill certain other things. So it could be a very interesting experiment to see, what is the difference between doing it this way or doing it another way, which gets better results. I would be very curious to hear the results of this as an experiment. Asema fatana na ile abo kule abatumishake ile metodi ya vile, lakini au wanatumishaka kwa mfano saa ushalima vile ushavuna ile mayani pale ya kuilunguza, au wanakuwa nyingine madawa yanakuwa unimwangia ya kuikausha. Bila kuikausha miata kama ile yako na efe, lakini asijaka ile mayani inakuwa sawa vile itosha. Sasa unaanza lima, unajua kama hauna mayani ya mingi mshamba. Lakini juu ya ile gisi anawazia, haiko sasa shavi iko experience juu ya mbubi ya vile gisi anawazia, kama moto haiko ya mingi haizi kuwa ni efia mkubwa sana juu ile bule nyama wa mingi wanakuwa kwa ndani mbudongo. Akose moto tu ya yuliyulu inakuwa inalunguza manyangu kutoka huko tu surface ya budongo. Lakini kitu kwa mzuri, kwanza banafanya ile research, bana compare ile nini mbili, ile kumwangia ile madawa kwa ile mamayani au ile ya kuchopa. Kwanza wanaangalia yapi ndio data resultat mzuri na mavantage ya hii na desavantage ya hii, kisha bana compare ndio bazapata jibu kamili juu ya question. Mimi naongeza tu kwa hivi ile kwa tu wanaita ndani technique ya surgery bashe kataza mu technique ya ndio kuchoma shamba vile. Utaweza choma na maana ma consequences ya nini? Utaweza choma shamba vile tunatambuka ile kwa communication unapata confusion ile shirani yako. Utaweza choma shamba kwa mtu wako pale pembeni na shamba naye ananungulia pale. Sasa wale wanachoma nyumba kama shamba pembeni na manyumba. Ile ndani tekniki basheka tala juu na inapunguza ile activité ile mabilulu. Jubudongo kisha chauffer, blo mabilulu hawezi résister kwa ile moto. Kuna lungula. Bon, shepo tu tunapiki na ile moto, ile moshi. Tena tunatie nini CO2 mu atmosphere. Sasa shepo tu ye muia nani regenerative agriculture na agriculture écologique parce que pour les promouvoir. Ile maana ni kuikata huko kwa siku wanachimba mashimo mashamba. Banatia banalunzika kule ile mamayani. Na kesho ile mayani itakuwa nini na kwa mboleo. Na mimi na profiter pour informer watu na kuinformer Ananda kama tuko na cha experimentation karintima kule na Rugondo.
tunafanya experimentation utilisation ya mikoyo ya sungura juu ya kutumikisha sasa pesticide kwa manyanya kwa donc vile tupenzi vile vya madawa kwanza liboni yuko Canada sasa sio tutatoka dawa kausha mayanya kwa herbicide iko mais chez toi appelle tutumikishe vitu vile viko ekologia yenye vina konsequence viko naturel. Okay, so we had some supplements from another person who has an experience about this activity of burning the top grasses on the surface before. So he was just having a supplementary suggestion that this practice used to be there before, but because of some natural advantages, like in most cases, whenever these people were burning the gardens, they could not have enough control to the fire. You find you want, for example, to burn this place, but not because of limited control, the fire in most cases could surpass and then even burns the place that you never wanted, probably the neighboring garden. Also, sometimes there were like gardens which were neighboring like houses and the community. You find the fire is coming from the garden and then affecting the community also, like the houses and other things. So that's why they stopped this. And also in a environmental concepts, whenever there is just too much fire, because fire that heat is always much, and whenever there is heat, in most cases this heat on the surface kills these microorganisms inside the soil because of the heat on the surface. So in the long run, you find inside, though the fire could not have entered it or penetrate inside, but you find because of this heat on the surface is killing everything. But now, the only solution that they provided, because in most cases people could do this to control the weeds, but now the solution they gave them is to always cut these grasses. Then they dig like a pit besides the garden and they burn them. I mean, they keep them there as a compost. Then later they come and use these grasses that have already decayed, and then they use them as fertilizers. Only that wanted also to take this advantage to inform you that we have our demonstration farm, and this farm we are making an experiment. We are trying to want to use the urine of rabbits in controlling or in the control of the pests and also these other insects and weeds in the garden. So the experiment is still ongoing. We haven't yet concluded on the results, but we hope after we have finalized everything, we shall let you know the results, but we are still making out the experiment. Yes, urine is full of nitrogen and is a very excellent fertilizer, and is also often used to control insects in certain types of production. Urine diluted with water can make a very good amendment. Sema tutapima kwanza vile lakini anajua inakuwa inasaidiaka kuwa ule wa vidudu ile mikoyo ya nini ya sungura imesaidia kuwa ule vidudu na ile ya nani, lakini tuendelee kwanza, tutaja kupata conclusion kule mbele na kuangalia jinsi ya result tutapata mwele activity. Another method of sometimes controlling weeds can be depriving plants of light. So if we put a tarp, some type of cloth, either plastic, cardboard, whatever, that cuts off the supply of light to the plants for a period of time, then that could kill the plant without the burning. And then when you take it off, the plant matter is dead, and you could either plant into it or you could easily remove it just by loosening the soil and pulling out the roots. Kuna kwa nyingine solution ya kukontrole hizi mayani mshamba pale vile vya madawa na vile vya kulunguza. Maana unakuwa chikaza sio unatafuta pana, unatafuta maplastiki. Kana mavido kana manini unakutafuta wote ndio unakuwa unapandia. Ndio sana unapandia mo
sana sana, lakini kwa hizi manini mamimea zenye zina mazizi ya mrefu unapandia mule vile. Yuso unapandia mule vile budongo kwa kwa inaregea na kutosha ile mamayani na kwa iko teketeke. Eu comprando ele, mwalimu ndio experience sana. Hii RegenerationCanada tukiza sana hizo kama bien là kwetu. Donc kwa kazi yao ni kufanya research. Sasa leo na sema pale kwa tushe kubia tusi. Ni video za pata. Ndio chukua za pata da za maliza site. Quand même ni research wanafanya wanapigia. Kama kwa sitoi wanafanya permaculture. Donc lazima kopo kunyumba. Shamba kidogo teza shamba Europa chukua nao sasa upate kisha kwa shamba kabambi ile inakuwa ngumu sana nani kisha uone kaula mbia ya size na kimbia na tutaproceder kwanza kila mtu akamate mti yake hapa tutagaula miti ile miti ni mkate tu agroforestry kwa projet agroforestry nani kila mtu atakamata mti yatenda pale kwake na après kukamata mti utakuwa quelque chose ya transport ukapata. Je crois que wakati kata ilia mambo sawa yeye anakosha kutire. Okay, so we are just saying thank you Ananda, thank you Owen. We have really enjoyed today's seminar. We have learned a lot, and it has again added something to our experience, and we hope for the best in future. So now we have the practice of distributing the seed, the trees to these beneficiaries here who are here. And then later they'll be taking their refreshments and their lunch because it's already lunchtime. And you know, people are now starving and most of them are yawning because they have not taken anything since morning. So I wanted to give them time. They also refresh and then also put something in the stomach. Well, thank you so much. And I look forward to anything else I can contribute and learn from you in the future. Yeah, thanks again. Merci sana. Merci sana na kitu chochote kile tunataka. Yes, thanks again, Ananda, and thanks Zili and Marius. Yeah, so we can wrap it up, and everyone can have something. It's breakfast in Canada, it's dinner time in Australia, and it's lunchtime in Uganda. We all need food. Bye. Bye.